Welcome back to episode 2. If you have not watched episode 1, kindly please go watch episode 1 so that you can be able to catch up with what we were talking before. So tuliachia when you did your class 8 and you were that last, is it second last? Where KCP? KCP nili perform but no. You performed but the previous school, the school that you went after ulitoka yenye ulikuwa umepelekwa na church. Oh, like that's after like this the school, the new school I went, which is Kagumo, yeah. Na I joined that school for 1 year, that is class 8 peke yake. Remember tu like nilikuwa naomba Mungu sana ikifika class 8 niende wapi? Boarding. So nikaenda shule nikafanyanga interview na nikareport, nikafanya exam. Yani mwaka mzima nikakuwa na sway like I never performed the way I used to perform in my previous school because I had some issues that zilikuwa zinanisumbua kwa akili. Like lakini hatuja kufungua those words yani such that even when I came back from home nikikuja for the holidays siko na feel free nikienda church like niko na uoga tu yani because those ones were still in your kwanza mwenye aliniambia je ni mtu anakaa pale mbele like hizo words zilikuwa zina ring kwa akili yangu but God was faithful like I battled with it and by the end of the year I was able to concentrate for my KCP and I did my KCP. I performed well. I was admitted to Iku Boys. Yeah, it's in Chuka. That time ndio tulikuwa nimepatiwa standards kama ni national school. But due to some health issues na huko the place is so cold and then my guardian couldn't make for meetings so I had to transfer. I literally your guardian at that time? My aunt now. Who's your aunt? Yeah, my aunt. Okay. So I literally came to check for another school by myself. So I trekked all the way from home to Kangaru school for a whole week. What? Ndio nipata shule. Home Kangaru. Until the principal kana hii kijana iko persistent na kanipatia chance. I never did the interview. I never even introduced my papers to the school. That's how grace of God has been sufficient in my life. He's been faithful. Yeah, nikapatiwa admission letter and then nikajoin high school Kangaru school. So I joined Kangaru school and I was in form 3 and then and who has been paying for my school fees? Yeah. So like sasa unakumbuka the madam mwenye limit kwa ile seminar nilikuwa nimeenda ile yangu na kielele yangu sijui ya nini so like Mungu alimtumia someone from Finland ako interested na story yangu akaconnect na children's home hiyo organization ndio akaamua kufanya masomo yangu so alifund my education from class 8 up to form 4 and then the rule of the institution ni kwamba in case you happen kurudia 1 year ama miaka nitarudia you have to pay by yourself. Okay. But when I came to Kangaru school I was not able to continue nitangaji kubalance masomo na michezo niliingia nikacheza rugby nikacheza basketball. So mtihani kwenda form 4 niliangukanga nikapata D+. So nikaona siwezi enda form 4 D+ and you are performing well. I was a performer. So nikaona manzi D+ hakuna place itanipeleka because initially I wanted to do law and I knew what it takes to do law. So nikamwona nitarudia. So nikarudia the extra year and then nikaulizwaje ukirudia Eric nani atakulipia school fees? Nikasema God will provide. And then ikakuwa that's what it happened. Nikaingia shule na form 4 ikafika time ya kuingia form 4 nikaenda shule na nikareport. Sina school fees na sijui nitalipa wapi nitatoa wapi school fees. So nilikuwa nasema ile siku nitafukuzwa ndio na kwa governor. So nikasema ile siku nitafukuzwa ndio kwa governor na sikia kufukuzwa ikafika. But sasa too bad governor akakuwa amempichiwa. What? So the next person nilikuwa naenda ni kwa CDF. Kwenda kwa CDF acha nikwambie. Mungu yani I told you like when you walk with God atakuwa naenda before you and he will fight battles for you. Hata even right now ukifika huko everything is organized. Yani kila kitu iko organized. Nikafika hapo nikamwambia secretary nikamwambia hivi na hivi akaniambia hey Eric mimi sidhani kama hii basa inaweza kusaidia wewe arrange an appointment for you between you and the MP muongee na yeye. Na ikahappen nikaenda nikamit MP nikamwelezea shida yangu akaniambia you just go home and communicate to you. So kumbe alituma na shule aende angalie story yangu angalie kama niko na kama ni criminal ama nini akapata mimi si criminal na alafu I was just niko na perform hapo kasi minor hapo tu yani nilikuwa na furaha tu hapo but I didn't have criminal cases. I have never been suspended. My entire stay in high school for 5 years I have never been suspended even a single day like this. So
akaenda akaniita kwa office tena, akaandika commitment letter, akaniambia kupelekea shule. So the day nimeenda kupeleka shule barua nikaenda nikakuta principal alikuwa na meeting na walimu, and it was a very long meeting. Then I had to wait and I had to stroll around the school until meeting isha. So the moment nimeenda kupelekea principal barua hivi, akaniambia kijana, mimi hata sitaki kusoma, najua ni barua umeshika hapo, sitaki kusoma hiyo barua, enda nyumbani vaa uniform rudi shule. Kumbe walimu walikuwa wamechangia pesa na wanafunzi, like hiyo weekend ilikuwa weekend ya weekend challenge, like something had happened. That means your teachers loved you, the students. Despite me not being a performer. Yeah. And sometimes not about performing, it's how you interact with people, because sometimes unapata watu they are performing ama they are people of high class, but ikifika kwa kuinteract na watu or how they I don't know how they talk with each other. It's just miraculous. But may God bless Kangaroo teachers for your support and love and everything that you did for me when I was in Kangaroo school. May God bless you. So mimi nikaambiwa enda ubadilishe kuja shule. And then the something also happened the same day. Miracle happened. Someone who was responsible for following up my performance in the school and making sure like I had all the essential needs, like kama ni shopping za shule. Now from the MP's office? No, from now the office in Nairobi. I'm dealing with 3 people here right now. Kuna office in Nairobi, kuna MP na kuna walimu. Walimu wamechanga, MP amemake commitment. Then in the middle of this thing, the same day, the same time, mtu akanipigia. Akaniambia, "Hey, ni aje Eric?" Kaambia poa. Yeye aliniuliza unafanyanga nini? But mimi feel kama unafanya nini saa hii? Nikamwambia mimi natafuta school fees. Akaanza school fees, nikamwambia kwani hukumaliza shule last year? Remember I was supposed to finish my KCPE. So they are from the organization in Finland. Yeah. Sasa I feel like in a full gospel, but my godfather ni kutoka Finland. Oh, okay. So umeelewa. So like akaniambia hukumaliza shule last year? Nikamwambia hapana. Kwani kulienda aje? Nikamuelezea na nikamwambia by the way mimi na appreciate sana my project mlinifikisha. Ni vile tu mimi sikuweza perform vizuri, nikamwambia acha nirudie. So hivyo niwe tu kuko na sijaipiga simu huko na siwezi wa blame, ni mimi, it was my own mistake and I'm thankful to God for everything that you did for me. Akaniambia ushiingia nao, nikamwambia hapana. Akaniambia let me make a call, I'll get back to you. Haya kaka. Sasa like after nimetoka kwa principal nirudi nyumbani kama uniform. Sasa niko pale GTI niko na goja gari kama mtu akanipigia simu tena akaniambia, Eric, wewe unajisumbua na sponsor wako alikubali kulipia the extra hii yenye uko umerudia." What? Wewe hata ndio unafaa kuosha check saa hii, ndio unafaa kuosha muandikia barua. Already you have been the teachers have contributed. MP make commitment kunilipia school. You have extra money. I have extra. So like literally now Kangaroo school still owes me money. What? From nothing to something. Like literally Kangaroo school owes me 447 bob. I still remember. But at least because you are blessed by people, let us just bless others with so that. What happened? The money nikambia my class nikambia, there's someone who is in need more than me in this school. Actually the money msaidie. Na my KCP ni KCC nika perform. I got my strong B- na nikafikisha exact class hapo nianza kufanya law. From nothing, from D+ to B-. Yeah, so you are performer. You could have gotten an A the first time if you were serious. So nikafanya hivyo, nikaingia campus, the same godfather kama tu kuketa for my campus. So what course did you take when you went to university? Campus, like mimi nilikuwa something that I wanted to do. I was sure of what I wanted to do. And I'm that one person mwenye mimi nimeomba Mungu na nimeona akinijibu maombi. Like literally there's no single day yenye nishiomba Mungu akakosa kuninyima kitu. Yaani Mungu akaninyima kitu. Because I remember sometime back kitambo sana when I was niko shule kidogo, kuna place nishaikuwa bila sina kiatu ya kwenda shule. Nikaketi kwa barabara nikalia nikamwambia Mungu akini siende shule bila sina kiatu. Na nienda shule na kiatu. Yaani God sent angels, like my life hadi place nimefika sahi.
I'm the person mwenye ametembea na grace ya God na favors za God. So mimi nikiomba niko naambia Mungu mimi nataka kufanya law. Na Mungu kanipatia the exact class hapo za kufanya law. And which school did you choose? Nilienda MKU simply because like nilikuwa nimequalify kuingia public but sasa vile hiyo mwaka yetu sijui kuliendelea aje but watu hawakuwa wengi shule wale wakasema kuka flock kwa public kuka flock so nikaenda nikafanya MKU School of Law hapo bado nipenye niko napambana kidogo like unajua kuna challenges zimekuwa on the way but I'm thankful to God like I've been able to get to places like no one in our family amefika and I'm thankful to God. Nimeachieve stuff kidogo like nimemake pia kwenda State House by the grace of God. Yani small achievement I celebrate small winnings because I know big wins are coming. Let me ask you, you said when you were young you were very interested in music. Are you still doing music or okay, you told me Bisan is a stage name, eh? Yeah, it's a stage so name. What do you do currently? So like unaona mkimaliza form 4 I'm sure vile ulimaliza form 4 pia wewe mama yako alikupeleka Jackie ni ngoti weka ke computer kana ngoti ke packages ni ngoti weka packages mimi siko ipata muda kwa nipeleka packages mimi nilipata kwa mjengo nilikuwa like literally some mjengo nilikuwa nafanya kwa aunti yangu na nilikuwa na place fulani nimepata wa kibarua kwa kupalilia mtu shamba so this is what I used to do. Mjengo nafaa kuripoti saa ngapi? Saa 2. So nilikuwa naamka 6 na kimbia kule mama kumulimia shamba yake ndio saa 2 ikifika na kuja na report mjengo. So hiyo iko nakuwa ndai like you are earning twice a day. Like si ati kwa twice per day nilikuwa nafanya job 2 within one day ndio niweza kucover up for that ndio niweza kupata ile pesa iko pale kwa ile shamba na kwa mjengo. So like hizo pesa nitumia kurekodi nazo nyimbo. My first song nikarekodi nazo which year? Ngoma 2016 nikarekodi ngoma yangu ya kwanza pesa ya mjengo. And are you a gospel I'm a gospel artist. I'm a gospel artist and I'm saved by the grace of God. Amen. Yeah, and pia napenda maisha. I love life too. Life is good. Life is good when you accept it. So nikafanya music na nikafanya video and the song did so well. Let me say like the song ilinifeed when I was in first year ilinifeed. Na pia kanaweza kuni record the second song though like music journey imekuwa pia hard. It's not simple. Nothing is simple in this world. Like everything, even the simplest things you think they are simple, sometimes they just get complicated. Nothing is simple. All we have is to trust the process. Yeah, trust the process and be persistent. But now let me ask you, how many songs have you produced? Niko na kai ni gani? Kuna asante nifungulie ndoga kwe ngoro, kuna Noe. And then kuna relax. I guess about 6 songs ziko out already. Ziko niko na videos already. But pia nimefanya covers here and there but lately nimekuwa nikifanya content creation at least to keep my socials growing kwa sababu unaona music size na rona na kila kitu challenging and but so have you been doing other things like to make some cash, you know, make some cash. Yeah, ukiona vile nimedunga I'm dressed by inaitwa Rockwear 254_254. That's my company. Yeah, it's an online. Repeat that again. And on Instagram tafuta Rockwear_254. That's my brand company. Like it's something nimekuwa nikifanya for the last few years but this year nimeamua sasa ku-take social like we make big, we promote. I do online. I run an online boutique where you can make an order. Please yuko nitakuletea ama kama uko far parcels zina happen. So pale Instagram ni Rockwear_254. YouTube pia so pale Instagram ni follow at Bisan_254. Bisan_254 na YouTube ni Bisan Music. Yeah. Please subscribe to his YouTube channel, support him by buying the merchandise and you'll be blessed. Now tell us what is your parting shot? What can you tell people out there, because these stories you are telling people, or we are telling people these stories so that they can know they are not alone. They are not alone in whatever they are going through, because there are so many things people are going through and they think they are alone, or we want to know them to know that someone else have been there.
Alright. First of all, ningependa kusema tu, let's learn to be responsible. So the first thing, the thing wanga inani hurt sana up to date, ni kujua like when my mom passed and I was Ushago, I hear like my father could see me go fetch water and he could not even talk to me. He could see my grandmother struggle with us and he could not say a word to us. So he knew you, but you never knew him. And I never knew, and I have never seen him. And are you interested, by the way? I hear he passed on, but even if he's alive, to be honest, I wouldn't wish to see him. Secondly, like, let's be friends with our kids, parents. Okay, my mom nilimsamehe, like, I'm sorry, like, she died when I was angered at her, but I was taken for a seminar, and to come on, like, if you want blessings to come in your life, you will learn to forgive those who hurt you before. And I promise you, like, after I forgive my mom, if you, like, I had a very heavy burden that you have just... I felt like nimekuwa relieved kabisa, and that's when things started work. Yani miracles zinaanza kuja, opportunities zikakuja mob, yani since then my life ikakuwa tu I miss her. But let's learn to be friends with our kids. But at the same time we can't completely blame her, because maybe she had other issues, maybe depression, you know, nowadays or back then. Amgejua someone has depression. Sure. Na saizi ndio watu wanajua what is depression. Maybe she had depression and no one knew that. Yeah, so but nimsamehe, so like parent wakwe at least be close to your kids. Let them be your friends. Let them be open to you. Kwa sababu mimi kama yote when I was sodomized, she was my friend, I could have told you this is what your friend did to me. You know, like hizo instances zangu za kuhepa home nini. And please, being an orphan is not a curse. Sometimes we lose things to achieve things. Unaweza pata kitu ndio upate kitu yenye iko better kuliko, because sometimes I figure it out, naona my mom alipass, then nirudi shule, and then after kurudi shule ndio the way I am right now. Sisi mtu takite, do I look like a street kid? No. Do I look like an orphan? I'm not an orphan because God got me. So like being an orphan is not a curse, and sometimes count everything in your life as a blessing and learn to trust the process, and God will always be faithful to you. Trust in God and pray. The Bible says, Daudi alisema, I have never seen a righteous man being forsaken by God. No, yeye ende kuomba chakula. I have never seen God forsake me. Hata kama hizo time niko na struggle huko, I used literally kuokota chakula kwa barabara. Yani nikikuta kadhalika na I used literally kwa riama dati ya girogota da kwa ni kindo ya kuria garogota. Yani trust God. He's a faithful God. And faith. Have faith in God and be a prayerful person. Learn to fight your battles on the knees, and God will surely bless you. So thank you very much, Bisan, for coming into our studio so that you can share with us your amazing story. Because right now we can say it's an amazing story because you have turned to be an amazing person, a person that you can show someone else way, or you can lead someone else somewhere. Right now kuna mtu anashanga sistangu alienda wapi? Sistangu after sometimes she was yani God sent an angel, like family is just a blessing, just blessed, like someone sent an angel. Akaenda, like those people, I don't know whatever they were doing there, but they went, and from that place, from Ushago, walichukua my sister, then akapeleka orphanage. But right now she's fine, she's informed too. Asija kwa form tu na kwa poa sana, like she's healthy. Hawezi jua kama hakunyonya, but she's healthy and she's informed too. My bro pia kwa pale nje ana hustle, like kila kitu iko fine. And you still communicating with them? My bro tuko na yeye kila siku. I see him anytime niko home, I see him. But bado sijaanza familia, so bado sijaanza familia. It was coming, but tutamalizia hapo. Thank you very much for coming. At least we have learned something from your story. And guys, I want to tell you I want to tell everyone who is struggling with some issues out there, you are not alone. Someone else has been there and they have conquered. You will conquer too. Just have faith in God and everything will be okay. If you want to see this kind of videos and more of entertaining business and everything, remember to subscribe, like and leave a comment. Thank you for watching. See you next time.